thank you very much. Alors, nous allons commencer. Alors, je disais que mon nom, c'est Gérard Mangwa. Je suis directeur général d'un cabinet conseil spécialisé en commerce international, en gouvernance publique et d'entreprise. Et comme vous le savez, plusieurs activités ont meublé, sinon meublent toujours les assemblées annuelles de la BAD, et notamment lorsque le président est un président sortant en fin d'exercice. C'est pour cela que nous commençons juste un tout petit peu en retard. Je pense qu'il y a des invités qui sont encore dans le hall en train de faire des petits commentaires, ce qui est normal. J'espère qu'ils vont nous retrouver tout à l'heure. Alors, tout le monde le sait, le nouveau président de la BAD est M. Sidi Ould Ta, ancien président de la BADEA. Donc, félicitations à ce banquier, à cet Africain. Et je pense qu'il faut qu'on lui fasse un banc parce que c'est une nouvelle ère. En tout cas, je pense que l'ABR qui est là, l'African Business Roundtable, la table ronde des hommes d'affaires, aura l'occasion de présenter ses félicitations. Donc, j'ai la lourde tâche cet après-midi de vous tenir en haleine dans la gestion de ce forum que nous avons intitulé ZLECAF ABR. Et permettez-moi de remercier cette institution qui est une institution qui a été créée sur les fonds baptismaux par, paix à son âme, le président Babacar Ndiaye, 5e président de la Banque africaine de développement. Et cette institution est aujourd'hui présidée par M. Samuel Dossou Aoré, président du groupe Pétrole, que je vous demande d'applaudir très fort, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu organiser ce forum ici. Je voudrais également vous souligner que ce forum est présidé par M. Ousmane Fall, directeur des opérations non souveraines et de l'appui au secteur privé, et directeur par intérim du commerce et du développement industriel de la Banque africaine de développement, qui est représenté ici par M. Ando Mensa, qui est Industrial and Trade Development Department, donc manager, qui est là, s'il vous plaît, que je demande d'applaudir. Alors, le thème, il est assez évocateur, c'est comment briser les barrières et comment construire les ponts, comment renforcer les capacités du secteur privé afin de maximiser la ZLECAF pour le commerce et l'investissement intra-africain. Je ne sais pas si M. Justin Chiniata est là. Je ne sais pas s'il est arrivé parce qu'il doit prendre son vol tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est exécutif vice-président de l'ABR, de la partie australe de l'Afrique. Je pense qu'il doit être là ou bien il est sur le point de partir. Sinon, s'il est là, il est là? Bon, je ne sais pas vu. Alors, je voudrais également, avec votre permission, reconnaître ici la présence de nombreuses personnalités du monde des affaires en Afrique, notamment Mme Massoubé Touré, directrice pays de la table ronde des hommes d'affaires en Afrique. Afrique de l'Ouest, que je vous demande d'applaudir, elle est là. Bon, elle va venir tout à l'heure, de toutes les façons, on va l'applaudir à nouveau. Et elle est PDG de la société spécialisée dans le traitement de l'anarcade, CITA SA. Je voudrais également saluer ici la présence de M. Guy Beng, n'est-ce pas, administrateur de société, qui est représentant de ETDI, qui a eu le prix hier, n'est-ce pas, du meilleur fonds d'investissement, je crois. Je voudrais également saluer le docteur Amani Asfou, qui est la présidente du Conseil des affaires d'Afrique, African Business Council. Ainsi, saluer également son secrétaire exécutif, M. Aminou, c'est ça, de la FEWASI. Je crois qu'on aura l'occasion de vous présenter, si cela est possible, puisque nous devons nous ajuster par rapport au programme. Donc, sans plus tarder, avec votre permission, je voudrais appeler ici, à ce micro, Mme Massoubé Touré, directrice pays de la table ronde des hommes d'affaires Afrique pour la partie occidentale,
qui va nous accueillir avec son mot de bienvenue que je vous demande d'applaudir très fort. Bonsoir à tout le monde. La salle est tellement petite qu'on flotte dedans. Alors, je voudrais demander si c'était possible qu'on s'approche un peu, ou bien ça ne vous gêne pas de rester comme ça. Hein? C'était mieux qu'on s'approche, non? Surtout les projecteurs ne voient pas par derrière. En tout cas, soyez les bienvenus. Et nous vous remercions déjà de votre présence. La journée a été longue et vous nous consacrez votre temps pour venir. Et je pense que c'était important. Merci d'être venu. Alors, sans plus tarder, voilà, les mouvements se font. Merci beaucoup, merci pour votre compréhension. Merci bien. Mesdames et messieurs, chers invités, honorables participants, mes chers panélistes, ma chère sœur Armania Sfou, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et félicitations à tout le monde pour l'élection qu'on vient de subir, qu'on vient de suivre en direct. On a vu la sagesse, la maturité de l'institution. On avait de gros calibres et tout s'est bien passé comme on voulait. En tout cas, on voulait féliciter la BAD pour sa maestria, si on peut appeler ainsi. Merci. Alors, j'ai l'honneur et le privilège de vous accueillir aujourd'hui au nom du président Samuel Dossou Aouré, président du groupe Pétroline, PCA de ABR, c'est-à-dire l'association qui fait de cette Afrique des femmes et des hommes qui bougent, qui font bouger le continent. ABR a une vie aujourd'hui de 35 ans, créée par la BAD. ABR, c'est la première association créée par la BAD, avec à sa tête le président d'alors, M. Babacar Ndiaye, que son âme repose en paix. Et je peux vous dire, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, ABA a fait du parcours, ABA a fait du chemin, ABA a fait bouger le continent africain avec des hommes et des femmes fortes. Et de par sa vision et sa position panafricaine, le président Samuel Dossou Aouré a bien voulu qu'on crée ce forum en marge des assemblées annuelles de la BAD pour justement décliner sa vision de ce qu'il veut de cette Afrique qui bouge, de ce qu'il entend de la ZLECAf et de ce qu'il avait pensé avant même la création de la ZLECAf. Car étant un grand panafricain, il avait déjà fondé un groupe aujourd'hui qu'on appelle l'épine dorsale. Je pense que vous êtes du Bénin, vous le savez. À Parakou, un programme immense initié par un panafricain. Parce que quand on parle de la ZLECAf, c'est tout un ensemble. Depuis un moment, tout le monde en parle. Quels sont les freins? Pourquoi ça n'agit pas? Pourquoi on ne bouge pas avec? Non, nous allons bouger. Mais on ne peut pas bouger seul. Nous devions bouger avec les femmes et les hommes d'affaires qui font bouger le continent. Et c'est pourquoi nous, ABN, nous avons vite compris. L'Afrique ne peut pas aller sans tous ces instruments. Et ces instruments sont qui? C'est le secteur privé. Et le secteur privé, ce n'est pas que les hommes, ce n'est pas que les femmes. C'est les hommes, c'est les femmes qui ont pion sur rue, qui réfléchissent, qui ne pensent pas eux-mêmes, qui pensent Afrique, qui pensent continent,
pour voir comment éventuellement nous allons développer notre continent nous-mêmes. Comment nous allons voir avec les compétences que nous avons un capital humain important, nous avons une jeunesse qui en veut, nous avons des femmes et des hommes qui sont forts. Ils ne demandent seulement qu'à avoir un environnement favorable aux affaires et comment faire pour pouvoir partir d'un point A à un point B sans trop de tracasseries. Comment il faut avoir le financement nécessaire pour pouvoir excéder dans ces affaires. Qu'est-ce que nous demandons plus? C'est de ça qu'il s'agit, pour nous permettre de pouvoir faire bouger l'Afrique. Et Dieu seul sait comment l'Afrique regorge des compétences. Le forum de ce soir, c'est pour vous dire qu'en face, nous avons des hommes. Et que l'heure arrivée, nous sommes au concret. Sortons des verbes, allons-y à l'action. Le moment est pour nous maintenant de passer à l'action. On a parlé des ELECAF, c'est vrai. La zone économique, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ça puisse démarrer? Quels sont les blocages? Pourquoi nous n'arrivons pas à décoller? C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que le président Samuel Aouré n'a pas pu être là ce soir parce qu'il voulait vous parler. Il voulait vous dire, je n'ai pas la prétention et je n'ai pas vraiment les verbes qu'il faut pour exprimer exactement ce qu'il voulait vous dire, mais souffrez que j'essaie de sortir un peu les idées, la vision qu'il voulait vous transmettre ce soir à travers le panel que nous allons avoir tout à l'heure. Et je suis sûre, avec les éminents panélistes que vous aurez tout à l'heure devant vous, on aura les réponses. J'ai voulu vous parler avec le cœur que de faire un discours, mais c'était juste le mot du président pour vous dire comment il est content de pouvoir tenir ce forum et comment il attend avec beaucoup d'impatience les résolutions qui sortiront de ce forum, parce que ça ne serait pas un forum de plus. Nous allons voir exactement de quoi nous souffrons, quels sont les frais, qu'est-ce qu'il faut, où nous partons, qu'est-ce que nous devons faire. Si nous sommes au point A aujourd'hui, demain, à quel point nous allons être? Qu'est-ce que nous avons fait comme parcours? Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas perdre de temps davantage. Donc, je vais passer le micro à monsieur le modérateur pour appeler les éminents panélistes pour qu'ensemble, on puisse débattre de nos problèmes et de nos préoccupations et comment nous allons faire marcher l'Afrique. Je vous remercie. Bien. Merci, Madame Touré. Je vous demande de l'applaudir. Et si on peut, Monsieur Aminou, vous pouvez venir aider Madame, s'il vous plaît, comme je suis obligé d'être sur la scène. On va l'accompagner par des applaudissements jusqu'à ce qu'elle arrive à son siège. Effectivement, ce qu'elle a dit vient du fond de son cœur. Elle n'a pas utilisé des mots assez, je vais dire, cachés. Elle a dit qu'il faut qu'on bouge, il faut que l'Afrique bouge, il faut que les enfants bougent, il faut que tous les fils du pays, de tous les pays d'Afrique bougent, et on ne peut aller qu'ensemble. Et la vision du président Dossou, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais je pense que à travers le panel, les éléments que nous avons identifiés seront développés tout à l'heure. Alors, encore une fois, les ovations pour Madame Touré, s'il vous plaît. En tout cas, je remercie aussi tous les invités qui sont là, parce qu'on se disait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de monde, mais Madame Touré, les gens commencent à venir. Parce que les discussions dans le hall, c'est bien, mais il faut venir écouter aussi ce que vous avez dit, le message de M. Dossou. Alors, après votre intervention, dans le déroulé, nous avons l'intervention de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, qui préside justement ce forum, est représentée ici par M. Mensa, qui lui-même représente M. Ousmane Fall, n'est-ce pas? Donc, please, could you come to the floor and provide
the message from the African Development Bank. I know that there's so many things that you need to say, particularly on infrastructure and innovation, but at least I think the good news today is you have a new boss, right? And the boss is very known in Africa. So you have the floor. Thank you, Mr. Mensah. All right. Thank you very much, sir. Good afternoon. Good afternoon, everybody. We're all very happy this afternoon. The African Development Bank, we have a new president, we have a new father, and we're very sure that he will carry us forward. Not just us alone, but with you all, everybody here who is interested in trade, who is interested in investments, who is interested in Africa's development. Monsieur? Okay. I am here representing the director of industry, trade, and investments at the African Development Bank Group. He couldn't be here because of urgent institutional priorities. I would like to stand on all protocols this afternoon. Mr. Samuel Dosu Awore, ably represented by Madame Toure, and giving us a really wonderful a statement here, setting the tone for us this afternoon. Madam, thank you very much. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, delegates, partners, all protocols observed. On behalf of the Director, Industrial and Trade Development, Mr. Fowle, who couldn't be here, it gives me great pleasure to welcome you to this distinguished audience. This week, more than 6,000 delegates gathered in Abidjan to engage on how best to take Africa's development forward. We have gathered here specifically to have a dialogue on how to break barriers, visible and invisible, build bridges, strengthen private sector's capacity to maximize the African continental free trade area. Today's session is also firmly aligned with the theme and ambition to make African continental free trade work, not just in theory, but in practice. As our now former president, Dr. Adesina, once said, savvy investors across the world know if you are not in Africa, you are not in business. They recognize that Africa's market of 1.2 billion people, which is projected to double to about 2.4 by 2050, is the place to be. No other markets in the world hold the potential that Africa does. It is just that simple. With over 50 countries harmonizing tariffs, rules, and standards, the AfCFTA will soon become the largest free trade area in the world since the establishment of the WTO. Therefore, this gathering today is pivotal. I wish to take the opportunity to congratulate and commend the African Business Council for organizing today's event. Ladies and gentlemen, Africa's entire development, trade, industry, and community is here in Abidjan to explore how to address policy financing gaps in infrastructure, trade, and regional integration. It is just that prudent that the Africa Business Council's emphasis on advancing the AfCFTA, which represents a transformative opportunity for accelerating intra-African trade and inclusive economic development, and which
happens to be a key priority of the African Development Bank Group is discussed here today. The need to boost intra-regional trade in Africa has never been greater. I would also like to express my immense appreciation to the African Business Council leadership, especially Mr. Samuel Dosu Awure, the president and chairman of the board, and the team at the AFBC. For the bank, for the African Development Bank, AfCFTA is not just a treaty or just a larger trading space. It is an economic prosperity and transformation vehicle. With the CFTA fully implemented, a giant leap capable of increasing Africa's internal trade by 52% is possible. That will not be a small feat. Imagine that. Recognizing the transformational potential of the CFTA, the bank took decisive steps. Since that time, the bank has supported the institutional setup of the CFTA Secretariat with a total envelope of about $16.24 million for implementation capacity building, with the objective of strengthening the capacity of the AfCFTA Secretariat and accelerating the operationalization of the agreement. Also for institutional operationalization through institutional strengthening, a support to the private sector in the implementation of the CFTA. Talking about breaking barriers, building bridges, and strengthening private sector capacity to maximize the CFTA for intra-African trade. Let me share with you some few progress that the African Development Bank has to date. The bank has been mobilizing capital, knowledge, and partnerships to connect markets, scale up production, unlock enterprise potential from infrastructure corridors to industrial parks, from trade facilitation programs to private sector financing vehicles. To move goods across borders, we need roads, ports, rail, and digital corridors that are modern, efficient, and regional. The Infrastructure Consortium of Africa estimates that poor transport infrastructure adds some 30 to 40% to the cost of goods traded across Africa's borders, a major barrier to developing integrated markets under the AfCFTA. As you all know, Africa has the largest concentration of landlocked countries in the world, 16 out of the 55 or 54 countries. Given this situation, among others, transport infrastructure features largely in the bank's priorities. Ports development, railroads, and other connectivity projects to link up markets, facilitate movement, and bring all countries into a mutually profitable trade area. In this regard, and in the past 9 years, the bank's commitments to infrastructure development linking the continent for trade and investments have totaled more than $50 billion, the bulk of which has gone to support cross-border transport, energy, finance, and ICT improvements. The bank has also worked closely with partners to identify and undertake infrastructure projects under the Program for Infrastructure Development, PIDA, to accelerate trade facilitation. According to the African Economic Outlook 2024, Africa needs to close an annual infrastructure financing gap of approximately $402 billion to achieve its structural transformation goals. This gap represents about 13.7% of Africa's projected financing needs since 2024. Africa needs between $130 billion to $170 billion
annually for infrastructure development, with a financing shortfall now of between $68 and $108 billion. Staying on connectivity, staying on breaking barriers. Listen to this. Despite the financing gaps, the bank's interventions in the last 10 years have managed to do the following. Some 29 million people have improved access to electricity, of whom 14 million are women. This is very important because without electricity, we can't produce. Some 11,704 megawatts of power installed across the continent. Some 9,400 kilometers of cross-border national power transmission lines have been installed. Some 73,000 kilometers of new and improved power distribution lines have been installed. These are very crucial. We cannot industrialize if we don't have this infrastructure. Some 13 million farmers have access to new and improved climate-resilient technology inputs, of whom 4.5 million are women-led farmers. Some 122 million people have improved access to transport, of whom 59 million are women. Through strengthening of institutional and legal frameworks for public and private partnerships, such as working with the global financial architecture for improved access to concessional financing for infrastructure and development of climate and green bond markets to attract private sector investment, the bank is playing a pivotal role bridging this financing gap. In the area of trade development and financing in particular, the bank has invested more than $20 million over the past 5 years in trade agreement support activities and to cross-border transport and energy soft infrastructure. With respect to the private sector, the bank has, among others, launched a Private Sector Enhancement Facility, PSF, which can support up to $500 million of investments through risk participation agreements. Similarly, through the African Financial Markets Initiative, the bank is stimulating the development of domestic bonds, markets, regional stock exchanges, and regional commodity markets. This is not enough. Equally important, the bank's trade finance package over the previous 7 years has supported more than 1,900 trade transactions involving 113 financial institutions in at least 32 African countries for a cumulative trade value in excess of $7 billion. Of this amount, intra-African trade accounted for more than $1.2 billion, representing 17% of the total trade supported. Approximately 60% of the transactions supported attributable to SMEs. Given the critical nature and indeed growing need for aviation services on the continent, the bank in the past decade has invested over $1 billion in construction and expansion of airport terminals, as well as aviation safety and aircraft financing. The bank also recognizes that public-private partnerships are powerful levers for change and therefore stands ready to strengthen partnerships with the private sector and everyone here who is willing to discuss it. In this regard, one other critical area of attention is harnessing of ICT to find solutions to the developmental challenges of the continent. Through the bank's interventions, people with improved access to basic ICT services now reach some 67 million, of whom close to 33 million are women. The bank has also partnered with Microsoft and Facebook to launch the first phase of coding
for employment flagship initiatives with the establishment of centers of excellence in Nigeria, in Rwanda, in Kenya, in Cote d'Ivoire, in Senegal, and others, with a further objective of establishing a total of 130 centers in the continent by 2025. Since 2016, we have also invested more than 200 million in technology and industrial parks in Ethiopia, Cape Verde, and Senegal. Likewise, we have supported the establishment of the Rwanda Innovation Fund to support the innovation economy in that country and the East Africa region. In Ethiopia, for instance, the industrial parks have been instrumental in creating numerous job opportunities, particularly for women. The Hawassa Industrial Park, for example, has created 34,000 jobs, with over 80% being women between 18 and 24. In 2019, the Africa Investment Forum had 2 sessions dedicated to the AfCFTA. The first, a major plenary headline session, and a second technical session, all aimed at helping to sensitize private sector and to demonstrate the clear synergies between the Africa Investment Forum and the AfCFTA objectives. To date, the bank has mobilized some $225 billion through the AIF targeted to trade, enabling infrastructure technology, connectivities, and financing private sector. Finally, I simply want to say that there is no AfCFTA without the private sector. You will recall the highly successful recapitalization of the bank, leading to a substantial increase of the bank's resources from 93 billion to 318 billion, which now provides a greater leverage to scale up support in supporting the AfCFTA and the financing of private sector. Ladies and gentlemen, let me end where I began. At the end of the day, Africa's growth will progress by promoting economic growth through inter-regional trade and investment. The AfCFTA is a historic opportunity, but only if we make it work for Africa and through Africa. That means bold investments in infrastructure to propel the private sector to do what they do best. Stronger industrial ecosystems, smarter trade facilitation, and at the heart of all, a trade regime and systems that are inclusive and integrated and transformative. Thank you very much for your attention and for the privilege of being here. Thank you very much. Don't move. Excuse me. I just want you to be on your ease. This is the second message. First message was provided by the private sector through Mrs. Toure, the vision of the chairman Dossou. And I think in balance, we had also the message from the African Development Bank, yes, which is very, very important. Il y a 2 messages que nous avons aujourd'hui, et ces messages sont très forts. Alors, je voudrais qu'on l'applaudisse, mais qu'il ne va pas aller s'asseoir là-bas, comme c'est un panéliste aussi, il va s'asseoir avec nous là. Et tout à l'heure, on va vous poser des questions sur le volet infrastructure. Je sais que vous avez beaucoup fait, la BAD a beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup à faire, ça c'est sûr. Et quand je pense à tout ce que vous avez dit, j'ai retenu 2 ou 3. Il y a le côté soft, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec les finances, avec la connectivité. Et puis, il y a le côté hard. Les aéroports, ports, les voies ferrées et tout cela. Donc, vraiment, c'est un parcours très important. C'est un chantier énorme pour la banque. En tout cas, je vous demande de l'applaudir encore très fort. Et vous allez vous asseoir là, juste à côté là.
Alors, pour faire un peu l'équilibre, je vais appeler docteur Amani Asfo, que je vous demande d'applaudir. Parce que là, elle représente également, comme vous le savez, l'African Business Council, c'est-à-dire le Conseil des affaires d'Afrique. Donc, comme tout à l'heure, je disais, le côté institutionnel est représenté par la banque. Et tout à l'heure, on aura aussi AfCFTA, n'est-ce pas, qui est un genre de pipipi. Alors, nous l'applaudissons et nous l'accompagnons pour qu'elle vienne s'asseoir. Vraiment, vous êtes venus de très loin, de Cairo, n'est-ce pas? En tout cas, welcome. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je pense que je vais peut-être m'asseoir maintenant, comme j'ai deux panélistes avec moi. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va être plus pratique. Tout à l'heure, Mme Touré l'a dit. On va être plus pratique. Oui, je vais les appeler. Je voulais que vous asseyez d'abord. Et je vais appeler monsieur de la banque. Je me rappelle son nom. Je suis en train de chercher. Monsieur Eman, c'est ça, non? Je vous demande de l'applaudir parce qu'il est le directeur du commerce et de l'industrie, représentant le groupe de la AfCFTA. Et je pense que c'est vraiment une institution également aussi qui fait ses pas, surtout au niveau de la ZLECAf. Il y a beaucoup de projets. J'espère que vous avez des micros. Hein. Alors, j'appelle en dernier ressort, je pense que nous allons accueillir Madame. Hein, Samuel, vous pouvez accompagner Madame Touré, qui, elle, tout à l'heure, va parler de l'intégration et surtout de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de jeunes. La population africaine est, disons, plus de 60%, je crois, hein, ce sont mes statistiques. Plus de 60% moins de 35 ans. Et donc, c'est très important qu'il y ait l'esprit d'entrepreneuriat. On ne va pas aller travailler dans les bureaux, on va faire des affaires. Alors, nous accompagnons Mme Touré Massoubé, qui est directrice pays de l'African Business Roundtable. Voilà. Non, venez alors. Non, c'est à cause des lumières que je vous ai mis là. Bon, excusez-moi. Ça va? Ça vous va? C'est à cause des lumières. Si ça vous convient, ça va? À cause de la lumière. Bien. Alors, nous avons les panélistes qui sont là. Tout à l'heure, M. Mensa a fait un exposé liminaire. En fait, c'était, comme on appelle en anglais, le keynote speaker. Mais il a abordé un des thèmes que nous allons traiter, avec qui nous allons discuter, c'était les infrastructures et l'innovation. Je vais passer la parole à Madame Dr Amani, je ne sais pas si le micro marche bien, qui, elle, va nous parler de sa structure, mais également de tout ce qui est fait du point de vue continental par rapport à la ZLECAf, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et on va se poser des questions, hein, parce que sinon on va perdre du temps. Et il est 15h moins 5. J'espère qu'on va terminer. Monsieur Samuel, suivez-moi, Mr. Samuel. Follow me, because we need to finish before 4. OK. Donc, Dr Amani, est-ce que aujourd'hui, le Conseil des affaires d'Afrique est véritablement impliqué dans la réflexion relative à l'avènement ou sinon à la mise en œuvre de la ZLECAf aujourd'hui? So thank you very much, my dear brother, and for this very important question. First, let me organize ABR, my sister, and my brother Samuel for organizing this very important. And also congratulations for the new president of African Development Bank. So the Africa Business Council actually was established within the same decision summit of establishing the AfCFTA. So we are in the whole architecture of AfCFTA. And our founding vision is a competitive, borderless, innovative Africa for trade, investment, and industrialization. So this is actually our founding vision. So what are we doing for the implementation of AfCFTA? Because as many of you know that without the private sector involvement, AfCFTA is only a strategy on paper.
So we are having actually 3 pillars that we are working on it. The first pillar is private sector strengthening, including SMEs, women and youth. So we need to empower our African private sector. And this actually happens by information, by capacity building, by training, by awareness about the AfCFTA. So we have been actually organizing several sensitization workshops regarding the AfCFTA, regarding the trade protocols, which for women and youth, the guided trade initiative, the digital trade protocol. All this, we need the African private sector to understand what is AfCFTA and how will it help them to promote their businesses. So this is for the issue of the private sector strengthening. The second issue of policy advocacy. We need to work actually advocating for the harmonization of all the policies and the regulations, and to see how we are making the conducive environment for the private sector with reference to the whole implementation of AfCFTA. Again, it's very important also to see how we have, with reference to non-tariff barriers, how we are really, because it's a very hindering with reference to the private sector and increase our intra-Africa trade. Till now, the intra-Africa trade is still at from 15 to 16%. How we are going to really increase this at all levels, because sometimes we really don't focus on the majority of our private sector, which is SMEs, women and youth. So if you go, for instance, with the cross-border women traders, which are a lot, and you ask them, do you know anything about AfCFTA? Of course they don't know. I mean, again, when I was chair of Commerce Business Council, I went to make a questionnaire personally between the borders between Zambia, Zimbabwe, Djibouti, Ethiopia, Egypt, and Sudan, and I asked the cross-border traders, I asked them, do you know anything about the simplified trade regime? They knew nothing. They knew nothing. So this is, again, one of our areas as Africa Business Council to see how we have an outreach to all the sectors of the private sector and making sensitization, again with the policy makers, how we make like borders one-stop shop across borders to facilitate the cross-border trade. So it's about the trade facilitation, how we help them. The third pillar really is about product development. And I always say that if we want to trade among ourselves, are we bringing containers from India and China to trade among ourselves, or again trade among ourselves all commodities and raw materials? So this is something that we really need into the core of the implementation of AfCFTA. How we have a made in Africa product which is competitive, value added, standardized, high quality. So harmonization of standardization of all the regulations and to help the raw materials within the continent. Right here in West Africa, and I always say, we export $5.7 billion per year cocoa beans, while the chocolate industry in the world is $217 billion. So it's a huge, there is a huge leak here. The women here, we export shea butter by $90 million, while the cosmetic industry with the shea butter is huge, is over $500 billion. So again, we have all the arable land of the world, 60% arable land, while we are still importing $100 million food. How can the AfCFTA as a flagship program reflect this? So it's our main session here is about breaking barriers, building bridges, strengthening the private sector capacity to maximize AfCFTA. So okay. AfCFTA has to be really implemented by strengthening our private sector. OK, thank you very much. Alors, ce que je voulais vous demander, je pense que vous traitez les problèmes de manière macroéconomique, vraiment les grands problèmes, parce que c'est mieux d'avoir une meilleure visibilité. Mais au niveau micro, parce que je pense que dans votre programme, vous avez aussi les jeunes et les femmes, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous venez d'en citer. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples où vraiment vous êtes en train d'améliorer justement l'accès de certains marchés
à certaines de vos cibles, notamment les femmes. Vous avez parlé du commerce transfrontalier, ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle aussi des jeunes qui innovent et tout. Est-ce que vous travaillez vraiment avec tous vos membres qui sont dans toutes les zones géographiques de l'Afrique? Oh, thank you very much, my brother, for this question. So we have a program for the young entrepreneurs. We call it Hunting for Africa's Unicorns. So Hunting for Africa's Unicorns is about, really, it's a call for those young, brilliant of the continent who are into health tech, edutech, agriculture tech. It's all about fintech. And within this, we bring them during our African Union Private Sector Forum that we are doing every year, that bring investors for them to invest in their startups. So it's a huge program across the continent. We also have a recommendation to establish Africa Innovate Fund for young startups, and it's a recommendation of the African Union Private Sector Forum and adopted by the Ministers of Planning and Finance. So this is a big program that we need to see how to help our young and startups. But my brother, women, you know, I am a passionate for women economic empowerment. I know. So we have a lot. We do every year the African Congress for Women Entrepreneurs for economic empowerment of women to realize the AfCFTA and the SDGs and the Africa we want. But we have a specific program for minerals for women. Because, my brother, you know, minerals now, we have all the minerals of the world, yet we export it as rocks and dust. And the women till now, the small-scale miners, I was just in Zambia last week, they are still using hammer to bring all the gemstones. You know, this is from Madagascar, cut and polish from Madagascar. I am very proud all the time to wear it. I was in Vicenza Oro. You know, in Italy, there is the biggest jewelry show in the world called Vicenza Oro near Venice. And you go there, huge jewelries. And the first jewelry you find, a nice collier, emerald and diamond. How much? 500,000 euro. And I asked the guy, where is this emerald from? He said, proudly from Zambia. And there was not a single Zambian or African in the whole program. So we did a program called, no, because I have to tell you what we did. We support, you asked me. I know. We supported 9 women to go to Vicenza next day Merci. to take a pavilion. And we're starting now to see how we establish African Center for cutting and polishing the stones so that it doesn't go to Jaipur, India, Thailand or Sri Lanka. C'est du concret, c'est du concret. Je pense qu'on peut l'applaudir, c'est du concret. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des actions concrètes. Alors, je vais passer à AfrEximBank. Je pense que AfrEximBank est une institution aussi qui a pris beaucoup de volume, n'est-ce pas? Quand je dis volume, on se comprend, hein? Surtout les banquiers, vous voyez, c'est monnaie, you know. Donc, et dernièrement, toutes vos initiatives sont allées dans le sens de la mise en œuvre, n'est-ce pas, à l'instar de la Banque africaine de développement, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et j'en ai pour preuve 3 éditions que vous avez organisées, n'est-ce pas, avec la foire intra-africaine du commerce. Et la question, c'est de savoir comment vous avez imaginé ce produit, sinon ce service, pour l'Afrique, parce que les marchés ne sont pas exploités, en fait. On a un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Il y a des pays qui vendent à d'autres pays, mais tous les pays ne vendent pas ensemble, comme un peu en Asie du Sud-Est et même en Europe. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu, parce que nous sommes en train de voir comment briser ces barrières-là, et puis surtout construire je ne dirais pas des ponts, je vais dire peut-être des autoroutes maintenant, peut-être, et puis aussi des corridors, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, Monsieur Mensa? Donc, est-ce que vous avez un micro? Voilà, d'accord, merci. Donc, la question est de savoir comment vous avez fait, et puis maintenant, on verra qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant pour continuer le travail que vous avez commencé. Merci. If you allow me, I will answer in English. No Je problem. préfère de parler en anglais. Thank you very much for the question. Look, everybody's been talking about the low level of intra-African trade and that Africans are not coming together. You don't really need to read any statistics about that. You don't need to do any studies about that. That's a reality we live every day.
I work and live in Egypt, and to come here to Cote d'Ivoire, I had to fly through Paris. Others had to fly through Istanbul. Others had to fly, I don't know through where. Why? Because there are no enough direct flights between Egypt and Cote d'Ivoire. And so many other examples like that. That's a reality we live every day. For people in Cote d'Ivoire to buy their needs, they have to import it from Brazil, from China, from I don't know where else, where very similar products at very similar quality, if not better, at relatively affordable price, is available within the continent. But there is no real marketing for that. Africans are not coming together to interact and know what they are doing. People here in Cote d'Ivoire, I bet they don't know what Egypt, for example, is producing, or what Nigeria is producing, and they can get and exchange commodities and goods and services. So as so many people talk about the lack of infrastructure as the main obstacle to intra-African trade, we say no, it's the lack of market information that is the main obstacle to intra-African trade. If the market information is available, people will start interacting, there will be opportunities, trade and opportunities, and then infrastructure will follow. If there are so many commodities being exchanged or potentially to be exchanged between Cote d'Ivoire, for example, and Senegal, there will be dedicated shipping lines to cater for that trade, and dedicated airlines, roads, railways. So the main obstacle that we see when we started this journey at AfCFTA Bank, because we were tired, everybody's tired of talking about obstacles to intra-African trade. We said, well, let's focus our efforts on finding solutions, and that's where we started shaping our strategy about the promotion of intra-African trade. That's the main strategy at the Arrowhead strategy for AfCFTA Bank, is the promotion of intra-African trade. And we looked at all the problems and obstacles to intra-African trade, and we've developed programs tailor-made and specific to identify those issues, and also initiatives to cater for each problem and each obstacle. We started this journey almost 9 or 10 years ago, and we've developed a lot ever since. One of our major initiatives for the promotion of intra-African trade is what you talked about, the Intra-African Trade Fair. That's a very big event that we do every 2 years, and the idea behind that trade fair is that we want to bring all Africans as much as possible under one roof, policymakers, politicians, businessmen, heads of states, ministers, traders, exhibitors, under one roof for 7 days to exchange, to see what others are producing, are capable of doing. There are so many capacities within the continent, even without further industrialization. With the status quo, there are so many capacities within the continent that are not really utilized. Take, for example, the construction services sector. There are so many African capable companies that can do almost 90% of Africa's infrastructure. Of course, there will be other types of infrastructure that require certain type of scale or technology that is not available within the continent, but almost 90% of Africa's infrastructure need can be done by African construction companies who are capable, who has the expertise, who have the track record, and who, more importantly, who have the willingness to do business in Africa. We have countries in Africa that are perceived, and that's only a perception, I'm deliberate about this word, to be high-risk countries. So if you want to do infrastructure, you will struggle to get an international company willing to come and take the risk and accept the risk and do the infrastructure. But of course, if you offer this to a company in Algeria, for example, they will jump and do it. They just don't know. If you offer this to a company in Guinea, they will jump on it and they will come and do it. They just don't know about the information. They don't know how to tap into it. And of course, they don't have the necessary financing means. So if you avail the market information, if you provide the necessary financing means, if you teach African companies how to bid for other projects in other African countries, so many things will happen. And under this initiative, we've been able to really support over $12 billion worth of projects. Je ne voulais pas vous interrompre, mais par rapport aux transactions commerciales aujourd'hui, les transactions commerciales, puisqu'il faut en parler, puisque les produits sont vendus, sont payés dans plusieurs monnaies différentes en Afrique. Je sais qu'il y a un système panafricain qui a été mis en place. Est-ce que le secrétariat n'est pas là, le secrétariat de la SDCAF n'est pas là, mais je pense que vous êtes en partenariat, notamment pour la sécurisation des transactions financières. Est-ce qu'on a beaucoup avancé à ce niveau, puisqu'on parle de barrières? C'est une des barrières quand même importantes.
est-ce que vous pensez que nous avons beaucoup avancé avec les expériences des transactions qu'il y a eu ces dernières années? Yes, absolutely. We've been trying our efforts in all possible avenues to make real commercial business. I personally have a target on my scorecard in the bank that I have to achieve every year. That's the number of financing transactions that we do must at least be 35% of the total bank's transactions dedicated to intra-African trade. So that's, we don't joke about that. It's what we do for a living every day. And we do it in so many sectors. For example, we found that so many of the African SMEs do not have the capacity or the knowledge to export to other African countries on their own. They don't have the knowledge, the logistics services, know-how, and so on and so forth. So we have supported, we have the creation of export trading companies in regional hubs across the continent that we can finance, provide financing to. Then they buy from different producers, they disseminate, and then they ship and export to different jurisdictions using their warehouses and logistics capacity. We have supported the construction services sector a lot that I've talked about. We also saw a problem in the mobility of goods and services. So we're supporting a lot of projects on border posts, in the creation of border posts between countries to facilitate the movement of goods between countries and the standards and the transit guarantees. We have supported a lot of shipping lines, African shipping lines, to acquire shipping vessels so that they can grow more intra-African trade. So all our programs, all our financing activities that we have done over the past 10 years, at least 35% of it was dedicated to intra-African trade in goods or in services through various means, through various programs. We knew that we will not be able to wait for countries to do infrastructure so that and then we can move. So we have worked with whatever we have, and we've tried to develop and tailor-made programs that would enhance and enrich and encourage intra-African trade, and then infrastructure will pick up. Believe me, the countries, when they see the value. J'ai encore des questions à vous poser plus tard. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'est rassurant. Je voudrais, sans transition, m'adresser à Mme Touré, parce que tout ce qu'on a dit ici, il n'y a pas d'intégration, vous voyez, non seulement régionale, intra-régionale, continentale, tout cela, c'est vain. Donc, c'est la première partie, la question que je vais vous poser. Comment vous voyez ça déjà en tant qu'ABA? Je sais que vous avez des succursales ou des chapitres dans toutes les 6 régions d'Afrique, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'expériences que vous avez, notamment en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Comment vous voyez ça actuellement du point de vue des affaires? Merci. Merci beaucoup. Nous, en tant qu'ABR, quand il y a eu l'idée et la création de la ZLECAf, nous avons accueilli avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Effectivement, quand j'écoute mes prédécesseurs, que ce soit AfCFTA, que ce soit la BAD, avec les milliers de milliards de dollars qu'ils ont investis, on va dire qu'effectivement, vous avez fait. Mais pourquoi on demande toujours que ce n'est pas fait? Mais c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème où c'est le terrain même qui vous pousse à voir comment éventuellement vous deviez travailler. Vous avez parlé des investisseurs, des décideurs, des hommes d'État, vous avez parlé de tout. Mais le socle, le maillon le plus important, c'est les femmes entrepreneurs, c'est la jeunesse. C'est les jeunes aujourd'hui qui créent de la richesse. C'est les PME. Un pays qui bouge, un pays qui marche, c'est un pays qui a une PME forte. C'est un pays qui a un tissu économique qui est bien soutenu et par la jeunesse et par les femmes entrepreneurs. Parce qu'elles n'hésitent pas à investir et elles font partout. Elles ne restent pas tapis dans le salon pour voir comment il faut faire. C'est elle qui arrive à transformer son idée de rêve, à traduire ça en réalité sur le terrain. Et les retombées, c'est la création de richesses, la création d'emplois, et puis création et changement de l'environnement où elle vit. Mais nous, qu'est-ce que nous demandons
à nos partenaires comme la BAD, comme AfCFTA, adaptez vos financements aux réalités sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas rendre heureux quelqu'un sans sa volonté. Nous sommes sur le terrain et nous avons compris. L'ABA a compris et c'est pourquoi nous avons un grand projet panafricain aujourd'hui qu'on est en train de réaliser au Bénin, qui est réalisé avec le président Samuel Dossou Aoré. Ce projet, c'est l'épine dorsale. Un grand projet immense, toujours pour la logistique, pour la fluidité. Comment nous pouvons passer d'un point A dans la zone ECOWAF pour pouvoir partir jusqu'au niveau de l'Algérie, ainsi de suite, pour qu'on puisse faciliter les transactions. Si on vous dit combien coûte le sac de ciment, un sac de ciment en Algérie, mais si nous avons le chemin de fer pour aller jusque là-bas, mais vous allez voir que au lieu de prendre le sac de ciment ici à 5 000, 6 000, on aura ça à 2 500. Est-ce que vous n'allez pas contribuer au développement de l'Afrique? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on n'est plus dans les verbes. On a tout entendu. Les milliards, les milliers de milliards, on a tout entendu. Qu'est-ce qu'on fait? Comment nous mangeons? Comment nous nous transportons? Comment je peux aller d'un point A à un point B sans trop de tracasseries? Il faut que vous osez et que vous ayez beaucoup plus d'audace pour investir et croire en la jeunesse, croire aux femmes entrepreneurs. Merci. Merci. Je vois que tout le monde... je pense qu'il faut l'applaudir, hein, parce que j'ai une autre question qui va porter sur les femmes. Voilà. Tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème, parce qu'il y a 10 ans, quand on partait, quand on faisait les panels, c'était pour dire non à la jeunesse, croyez en vous, faites-vous confiance, il n'y a pas d'État-providence, n'allez pas faire les gens l'honneur pour dire que l'État va vous donner la place. Prenez vos destins en main. Aujourd'hui, ça, c'était un message depuis il y a 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes sont conscients que leur avenir leur appartient. Quelqu'un qui sort d'une grande école est suffisamment aguerri et il vient nous voir avec des projets. Aidez-nous à structurer nos projets. Nous voulons faire cette affaire, nous voulons faire ceci. Mais ils ne sont pas les bienvenus dans les banques commerciales. Quand ils vont venir, on va dire, vous n'avez pas d'expérience. Mais si vous n'avez pas essayé, comment il va avoir l'expérience? Mais vous dites que vous ne voulez pas prendre des risques. Mais nous, secteur privé, nous sommes là. C'est pourquoi AB est là, pour créer des entreprises, pour créer des plateformes pour permettre de pouvoir faire. Vous avez fait, vous voyez avec l'État et autres, il y a des structures un peu partout. Il y a les microfinances. Investissez sur les microfinances qui vont faire des investissements, qui vont faire des crédits à impact et vous verrez le résultat sur le terrain. Vous allez dire, j'ai fait toutes les routes, j'ai fait tout et j'ai tout fait. Pendant que la ménagère a son panier vide. Mais attends, le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça, absolument. Alors, voilà. Merci beaucoup, madame. Madame Touré, cette question est une question futuriste, on peut dire. D'ici 20 ans ou 30 ans, nous serons, je crois, 2 milliards. C'est ça, 2 milliards. Un peu plus, oui. Un peu plus même, d'ailleurs. 2 milliards. Donc, je crois que l'Afrique sera plus peuplée que la Chine, hein, si je comprends bien. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de nourriture, vous avez parlé de travail, vous avez parlé d'activité, d'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est un problème qu'on n'a pas pu résoudre jusqu'à présent. Tout le monde veut avoir des beaux diplômes, travailler dans les administrations, peut-être même devenir riche dans l'administration, alors qu'on peut gagner de l'argent avec des idées, avec des projets, n'est-ce pas? Comment vous voyez cette Afrique-là de demain? Parce que la ZLECAf, en fait, il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans maximum, c'est un parcours de combattants. Ce n'est pas maintenant que tous, on va tirer profit de la ZLECAf. Les profits seront peut-être connus ou sinon vécus d'ici peut-être encore 6 à 10 ans.
peut-être qu'il faut être rêveur, mais moi je pose la question de savoir, pour cette Afrique de demain, comment vous voyez l'entrepreneuriat? Est-ce que nous aurons des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des femmes? Parce qu'il y a 10 ans, les femmes même n'étaient pas, enfin, plus ou moins, il n'y avait pas beaucoup de femmes comme vous dans les affaires. Vous êtes un exemple. Mais dans 10 prochaines années, on aura beaucoup plus de femmes, comme disait Dr Amani, plus de femmes dans les affaires, dans les activités minières, dans les activités bancaires, dans les activités, je dirais même de production. Vous voyez, il faut qu'il y ait des femmes et des jeunes. Donc, comment vous voyez ça exactement? Comment vous voyez ça? D'accord, merci beaucoup. L'avenir de la ZLECAf et puis l'avenir des femmes entrepreneurs dans ce système, je l'accueille et je la vois avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Beaucoup d'optimisme et d'espoir, dans la mesure où du chemin a été parcouru. Parce que comme tu disais tout à l'heure, moi aujourd'hui, ça me fait 38 ans dans le monde des affaires, mais la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité depuis il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'est dire que ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. Et là, je l'aborde avec beaucoup d'espoir. Mais pourquoi on ne peut pas estimer, on ne peut pas se dire que l'avenir serait meilleur? C'est vrai, nous sommes en train de s'aimer les grains. Les chefs d'État ont décidé la création de la ZLECAf. C'était une bonne chose parce que tout le monde voulait le faire. Mais je me dis qu'on n'a pas suffisamment mûri pour prendre tous les coups de franche pour qu'on puisse mettre un bébé au monde. Parce que tout se prépare. On peut prendre la décision, même s'il y a les finances, si les pays ne sont pas accordés sur les différentes barrières tarifaires, Ça, c'est un grand problème. Voilà, sur les privilèges étatiques. C'est un obstacle majeur. Exactement. Il faut régler. Si ce n'est pas harmonisé, ça peut pouvoir freiner, même si on a les financements pour pouvoir le faire. Si la logistique n'est pas mise en place, que ce n'est pas effectif, on ne peut pas voir la réalité et les avantages de la ZLECAf. Mais j'ai dit que je suis très optimiste parce qu'il y a du chemin qui est en train d'être fait. Absolument. Et quand on écoute nos partenaires, comme AfCFTA, avec la BAD, avec les ASFU qui sont en train de tourner partout, on se connaît depuis, je ne sais pas, près de 25 ans. Hein? Voilà. On parle beaucoup, mais on pense qu'on va avoir les résultats un jour. Absolument. Merci beaucoup, voilà. Madame Touré. Donc, alors, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un message d'espoir. Je pense que tous ici, nous sommes engagés. Ça nous rappelle un peu l'expérience en Europe et même en Asie du Sud-Est. L'Union européenne, les pays de l'Asie, les 7 dragons, ça a mis du temps. Hein? Donc, je pense qu'on peut gagner en temps. On peut faire des raccourcis. C'est pour cela que je vais m'adresser maintenant à M. Mensah. Parce que tout à l'heure, vous avez vraiment dit beaucoup de choses que vous avez faites au niveau de la Banque africaine de développement, notamment au niveau de la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous avez, je crois, financé pour 16,5 millions de dollars pour la mise en œuvre du secrétariat et de la ZLECAf. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Mais pour revenir sur les infrastructures, quand on regarde le nombre de projets d'infrastructures financés en Afrique, pays par pays, on entend bien, région par région, avec la mission que vous avez, est-ce qu'on peut dire que les coûts des transactions aujourd'hui ont été considérablement réduits? Il y a les aspects d'économie d'échelle, il y a les problèmes de compétitivité, il y a aussi l'attractivité des investissements. Est-ce que vraiment on peut dire que ces coûts ont été réduits de façon drastique? Puisque ce que vous faites, c'est de faciliter, n'est-ce pas, les affaires, de faciliter l'attractivité de nos pays à travers les financements que vous faites. Et d'ailleurs, même, vous êtes avec des pays non régionaux. Suivez mon regard. Dernièrement, nous avons perdu 500 millions de dollars, n'est-ce pas,
d'un des partenaires, je ne vais pas citer le nom, mais c'est très important. Donc, est-ce que, comme je dis, je répète, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, et ce que vous devez faire, en fait, peut permettre de réduire drastiquement les coûts de transaction pour que le secteur privé puisse travailler dans les conditions idoines. Thank you very much. Thank you very much for that question. I think the fundamental reason for the bank's support to the AfCFTA is very simple. The bank understands that for trade to be able to move goods from one point to the other, there has to be the right infrastructure. There has to be connectivity. There has to be the right markets. There has to be the right infrastructure, basically, to have this done. The bank has spent a great deal of efforts looking at these areas. Supporting the AfCFTA means having Africa well connected, because if Africa is not well connected, there is no trade. Let me give you an example. Lesotho exports just a handful of jeans, trouser jeans, to the United States. And recently, for those of you who are basically following the American trade policy, Lesotho was hit with a between 24 and 30% tariffs for exporting $200 million worth of goods. $200 million only. And then you're hit with a 24% or 25% tariffs. I mean, do the math. Very simple. Where does it leave a country like Lesotho? Right. The bank understands that these are the types of things that we as an institution have to work to eliminate. So there is intra-country trade. If Lesotho was trading with Nigeria, if Lesotho was trading with Egypt, under the AfCFTA, which basically is looking to really reduce tariffs to the barest minimum, where do you think Lesotho would be? So the bank basically now looks at these transactional challenges and is able to determine that some of the problems that are basically impeding Africa from trading with itself is infrastructure access, is connectivity access. Forget about transactions that could have been done or transactions happening now. The bank has a number of initiatives. My sister, Dr. Mani, was talking about, no access for financing to women. The bank has created what we call AFAWA, Affirmative Action for Women in Africa, a $3 billion facility that's able to reach women-led businesses, as much as they need. We understand the AfCFTA is not a panacea, but the AfCFTA is what Africa has today. It is not very easy for the AfCFTA to do what it promises. Why? Because this is an initiative that is looking to bring every country, which is uneven. In Africa, we have very uneven countries. We have landlocked countries. We have, Africa's own level middle-income countries. Those who already have the policies in place, those who already have some level of industrialization in place, and are early movers. They are the first. They're the first to take advantage of the system. Yet we've got a lot of countries who are not prepared. So the level playing field, even in Africa, is not level at this point. So to really bring a 54-member countries
unevenly placed into an agreement like that, it's not going to work immediately. But to make it work, we need to build the linkages. We need to prepare these countries. I am told that when the European Union was formed, there are a certain number of peripheral countries in Europe who had to be supported financially to bring their levels of infrastructure, their levels of capacity, their levels of productive capacity to a level that will allow them to play on the European Union platform. The Portugals and, maybe even Spain and some other countries. We need to really take a careful look at the AfCFTA and at the African Development Bank. That's what our focus on. We are playing an institution builder role. An institution builder role. AfCFTA is here. AfCFTA came about as a thing that was done in the African Development Bank and have still, received support from the African Development Bank. Africa 50, the bank realizes that to really have infrastructure developed well, we need a facility that would have project preparation, knowledge, and be able to really prepare projects for the financing. The bank created Africa 50 and have supported Africa Trade Insurance and all these. We are supporting standards development across the continent simply because if many of you are following trade, Africa Growth Opportunity Act, AGOA, many of you have heard of it. Up to today, only about 14 to 17%, if my numbers are correct, Africa has never been able to fully take advantage of AGOA. Why is that? Well, you've got preferential trade agreements. You can bring your goods into the United States. Europe has the EBA, everything but arms and some other stuff. But when those products arrive at those ports, that's when they realize that they don't meet the standards of these countries. So these are the things that the African Development Bank is focusing on, all those really fundamental impediments that are really hindering the African continent, first by trading, having the productive capacity, have a value chains that really matter. A friend of mine 2 days ago said he went to Tunisia. He went to buy, I believe it's bananas. Those bananas were imported from Latin America, Ecuador, and places like that. Tunisia importing banana from Latin America, right? Yes. Well, and then he went to France, and then, and then he saw bananas from Côte d'Ivoire or Cameroon. Côte d'Ivoire and Cameroon. Yes. So, without really having some fundamental changes in the structure of our trading, structure of our productive capacities, AfCFTA will still be a promise and a dream. The African Development Bank wants to see these fundamental challenges addressed. I am leading the very first AfCFTA action plan in the African Development Bank, never done before. We are, under the new 10-year strategy, going to have an action plan which I am leading. Now, what do we need? We want to, at the end of this action plan, be able to identify what are the capital CapEx investments that countries need to make within trade development, so that trade development, trading aspects, trade capacity, trade facilitation, trade financing, trade logistics, trade enabling infrastructure are all, we are able to determine these so that we're also able to look at how we can mobilize the financing to really address these challenges. That's I think, where we are. This is a good message. I think we buy it anyway.
we bite, and I think the private sector bite. Je pense que c'est un bon message, c'est un message fort, et le secteur privé africain le prend à son compte, en fait. Et je pense que vous allez certainement recevoir ABR, ABC et d'autres organismes du secteur privé. Il reste encore 25 minutes. Si vous permettez, les panélistes, je vais passer la parole au public. Et puis ensuite, lorsqu'on aura fini avec les Q&A, comme on dit, les questions et réponses, vous allez avoir votre mot de fin. Je pense que les questions même vous êtes adressées. Donc, ce n'est pas à moi, c'est à vous. Alors, nous allons prendre quelques questions. Je vais regarder de mon côté droit, donc du côté gauche de la salle, s'il y a des personnes ou des invités qui voudraient poser des questions. Du côté gauche, donc du côté droit, bien. Est-ce qu'il y a un micro? Madame, vous pouvez donner le micro. Voilà. Merci. Bien, merci infiniment aux panélistes et merci de nous inviter. Je suis Ted Azuma, directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Alors, ma préoccupation est relative aux réflexions qui sont menées. Est-ce qu'on prend en compte la culture? Parce qu'on veut briser les barrières, mais est-ce qu'on permet au peuple de s'interconnecter? Parce que les frontières, en réalité, sont celles qui empêchent donc, les peuples de s'interconnecter. Ça, c'est le premier élément que je vois. Est-ce qu'il y a des fonds qui vont dans ce sens de permettre donc au peuple de s'interconnecter, de permettre aux réflexions universitaires de se mettre ensemble, parce que tous les pays qui ont réussi aujourd'hui sont des pays qui se sont basés sur une culture forte. Vous prenez la Chine aujourd'hui, ils ont une identité culturelle importante. Et donc, quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas des pays africains, on parle de l'Afrique en tant que avec son identité culturelle africaine. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que j'aimerais qu'on regarde aussi ensemble, c'est vrai, on veut briser les barrières, mais aujourd'hui, l'Afrique a moins de 300 000 ingénieurs. On fait comment pour fabriquer les goods, le matériel et tout ça? Je compare toujours avec la Chine parce qu'ils sont en train de faire des recherches dans ce sens. La Chine fait 1 500 000 ingénieurs par an. Voilà. Comment on fait pour investir pour que nous ayons des ingénieurs qui sont capables de créer tout ce qu'on veut en Afrique au lieu qu'on aille chercher ça ailleurs et que ça nous coûte encore beaucoup plus cher? Le troisième élément, c'est notre taux de... Quand j'en parle, souvent les gens trouvent ça un peu bizarre, mais tous les démographes vous diront que les pays qui veulent évoluer sont des pays qui regardent leur taux de mortalité infantile. En Afrique, notre taux de mortalité infantile est très élevé. C'est scandaleux. Tant qu'on ne pourra pas regarder de près le taux de mortalité des enfants, des bébés, des nourrissons de moins de 9 mois, je pense que ce sera un peu difficile. Donc, comment également investir sur ce secteur, donc le secteur sanitaire, le secteur de l'éducation, pour permettre à tous ces leviers-là de monter. Donc voilà mes 3 préoccupations, la culture, les ingénieurs et le taux de mortalité infantile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être on va prendre une autre question. On va prendre madame, là-bas au fond, dans le micro. Nous allons noter les questions et puis je pense qu'on aura l'occasion d'orienter ça vers les panélistes. Madame, s'il vous plaît. Thank you very much. I think, first of all, I just want to applaud the initiatives to ensure that African women are able to participate equally. So thank you, Dr. Toure. Thank you to our colleague from Egypt for championing our cause. However, I need to reiterate what the previous speaker said, and that is that Africa bears the biggest burden of neglected tropical diseases. That means that almost all of our countries are endemic
to neglected tropical disease. And who bears that burden? Women and children. They cannot work, they stay at home, they have to care for those who are sick and or disabled. So I think I want to implore that part of our work within the private sector, within multilateral development banks, needs to have an integrated and coordinated approach to ensure that women can actually participate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'elle a été aussi claire. C'est-à-dire qu'elle fait le lien entre la santé, n'est-ce pas, la situation sanitaire dans nos pays en Afrique et la capacité des femmes à pouvoir contribuer justement au développement et du secteur privé et de nos pays. Elle a cité des maladies tropicales qui font que les femmes sont beaucoup plus désavantagées. Bon, on va revenir là-dessus. Merci beaucoup, madame. On va prendre la dernière question là. Monsieur est là, et puis on va arrêter parce que je veux qu'on reste dans le temps. Ensuite, oui. Thank you very much. Good afternoon. My name is Dr. Bekure Jasper Radiri, President, All Africa Association for Small and Medium Enterprises. My question specifically goes to Madam, but it will be nice to have input generally from the panel. The panel has done very well in addressing some of the developments. Now, SMEs are the engine room for growth, and SMEs are the live wire for a successful AfCFTA. But the main issues SMEs have is access to finance. Is it possible for us to have an alternative recipe to finance? And would you advise that the financial concept of factoring be embraced by SMEs for them to have an exponential growth? Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le président de l'association, je crois, de PME. C'est de quel pays, s'il vous plaît? Which country are you? Nigeria, okay. There's a question here. And I think that's it. Is there any other questions? Je pense après ça, on va arrêter. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les panélistes pour cet excellent échange et information que nous avons sur l'évolution un peu donc du CFTA. Je suis Sylvain Angaté, banquier d'affaires indépendant et expert financier. Ma question est relative au règlement des échanges dans le cadre donc du commerce intra-régional sur le continent. Puisqu'on a parlé, n'est-ce pas, au niveau donc du transport aérien, des difficultés que nous avons à ne serait-ce que rejoindre ici à Abidjan à partir de l'extérieur pour certains participants qui viennent d'ailleurs. Nous avons parlé également des barrières et de l'harmonisation des tarifs au niveau donc douanier et ainsi de suite, comme des freins. Mais à la fin de la journée, ces échanges aussi sont réglés par un système de paiement. Et quand on sait qu'un certain nombre de pays ont leur monnaie nationale, d'où la question qui se pose est effectivement aussi dans les réflexions de prendre en compte le système de paiement et notamment comment les échanges se règlent entre monnaie nationale par rapport aux devises que nous connaissons, l'euro ou le dollar, et qui ont cours et qui servent comme, n'est-ce pas, moyen de règlement des échanges. Par ailleurs, dans le système qui existe aujourd'hui, qui est le système SWIFT, qui est très bien connu. Soit dit en passant, le système SWIFT a été mis en place après que, n'est-ce pas, je crois dans les années 73, alors que l'idée, au niveau même continental, de la création d'un système de paiement panafricain avait déjà germé dans l'esprit de nos pères fondateurs depuis 1963, n'est-ce pas, au moment donc de la création même de l'organisation de l'unité de l'Union africaine, qui est devenue maintenant l'Union africaine. Donc la question du règlement des échanges, donc du système de paiement
dans les réflexions à prendre en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons regarder ensemble les questions. Je pense que vous avez pris la même note que moi. Alors, il y a la première question qui porte sur un volet très important, la culture. Je pense que je vais peut-être passer la parole à monsieur d'AfCFTA, parce qu'ils ont vraiment une initiative, n'est-ce pas, le CANEX, juste pour répondre, parce que là-bas, vraiment, je pense que vous avez la solution idoine. Hein. Avec le CANEX, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc, je vous laisse régler ce problème-là. Alors, ensuite, il y a la deuxième question, c'est you take the health. Voilà. I take the health Alors, and the science and Docteur technology. Amani, c'est une spécialiste de la santé, hein, donc je pense qu'elle peut répondre aux 2 ou 3 autres questions. Ensuite, Madame Touré répondra à une question sur les petites et moyennes entreprises, hein, qui a été posée par notre ami du Nigeria, qui dit que bon, il y a le vrai problème, hein, la plupart dans tous les pays en Afrique, c'est toujours, on parle toujours de ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment le vrai problème, c'est l'accès au financement. Donc c'est un problème qu'il a soulevé. Et le dernier point, je pense que là aussi ça va rejoindre M. Eman de AfCFTA, c'est sur le règlement des échanges. Et enfin, sur l'ensemble des questions, parce que c'est une question de développement, je pense que la banque pourrait aussi apporter sa contribution. Alors on va commencer par M. Eman. Mais on va commencer par la santé. Il faut qu'on soit d'abord bien guéri, hein, n'est-ce pas? On va commencer par le docteur. Par la santé? No, we'll start with you. Okay, I am fine. Hello? Hello? Yeah. So under Africa Business Council, we have 25 clusters. That speaks for everything: trade, investment, energy, agriculture, agribusiness, climate justice, SMEs, women, youth. One of the very important pillars is the healthcare infrastructure. So investment in healthcare is huge, because my brother said about maternal mortality. 1 every 16 women is dying while childbirth. My sister, you spoke about neglected tropical diseases. You know, it's a huge neglected. I'm putting my other hat as the professor of pediatrics, and I am also the world president-elect of the International Medical Women Association. Which again, Give a round of applause. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. So yes, because health is neglected at all time with the private sector. Actually, here in Côte d'Ivoire, we hosted the West Africa Health Federation, so that we brought all the private sector to see how we invest. Moreover, we are losing 70% of our cancer patients compared to 24% only in Europe, because we don't have radiotherapy or radiodiagnosis. By the atomic energy, we need 1.5 machine per million. In Africa, 1.4 billion, we need 2,400 machine. We have only 400, 120 in Egypt, 80 in South Africa, 200 in North Africa, only 100 across the continent. 22 countries have zero. So they send them to India to die there, because it is late stage, they don't actually. In Zambia, $350 million per year goes patients to India, because they have no infrastructure for health. So now under Africa Business Council, we have this very important committee that we are now making a mapping exercise. What's existing on the continent, what is lacking on the continent, so we bring the private sector to invest in this. We also have a recommendation to have the Africa Medical Technology Fund, which again goes for the engineering, my brother, because in order to industrialize, we need to have the know-how, we need to have the technology. So this Africa Medical Technology Fund is to see how we acquire the technology and industrialize medical equipments on the country here in Africa. Because what we are talking now about pharmaceuticals, medical consumer supplies, medical equipments, medical tourism, how are we going to do this training and capacity building of the healthcare professionals? All this, we need to see how we do it across the continent with the private sector, with the policy makers, because, for instance, we're talking about intra-Africa trade.
In Egypt, for instance, there is 400 pharmaceutical industry. There is 160, and then 400 medical consumer supplies. Till now, Cote d'Ivoire, you are bringing from India and China and France, medical consumer supplies. So if we really want to change and increase intra-Africa trade, we need to do mapping exercise. What's existing in the continent, like my brother was saying, and to see big business matchmaking programs. So what we are doing now is that we have 4 trade missions that we are going to do, one in Nigeria during the AfriExim Bank, one in Zambia for the Southern during the Invest in Zambia, one in Kenya during the COMESA Summit. So those trade missions to bring the people, the private sector in different sectors, including the health sector, to invest and to know about each other, because we don't know about each other till now. I want to bring cashew nut from here, because there's a lot of cashew nut. Yeah. You see, I want to bring a lot of things, but nobody knows. So it's the lack of information. And for science and technology and engineering, we have a lot of engineers that are outside there in the diaspora, because we have brain train. Okay. How can we able to bring them back to make this technology, and how we make sure that we industrialize and benefit from our own African brains? This is very important, and to invest in scientific research and technology. Okay. We need no continent or country have developed without investment in scientific research and technology. And there is a summit decision that I personally pushed to have at least 3% of all GDP goes to scientific research and technology. We need to work together, my brother. Oui, ABR, Africa Business Council, all of us, to realize the Africa we want. Thank you. Merci. Ce que je voulais ajouter, par rapport à la question que vous avez posée aussi, pour compléter, je pense qu'il faut une vision plus continentale. Vous savez, on produit des ingénieurs dans chaque pays d'Afrique. On a 54 pays. Si nous avons une institution continentale, on peut arriver à ce que vous dites, avec des économies d'échelle pour dépenser, et puis avec une production beaucoup plus en masse, guillemets, avec la qualité. Donc ça, c'est des pistes qu'il faut envisager. Alors, je vais passer la parole à M. Eman, à AfCFTA Bank, s'il vous plaît. Si vous le permettez, Monsieur le modérateur, je vais adresser 2 questions. Le premier concernait la santé et l'autre le système de paiement. Just to show how practical steps we really take at AfCFTA Bank in addressing the issues on the continent. For the health issue, at the time of the COVID, at the very hard time of the issue of the COVID, we found that African countries couldn't have access to vaccines because of lack of financing, and international producers wouldn't supply vaccines to African countries. So we're working with the African Union. We've established what we call the VAT, which is a medical platform through which all African countries registered their needs from the vaccines. And we provided a guarantee to the international producers so that they can produce and supply. And through that system, we're able to deploy 250 million vaccines to Africa and the Caribbean region. It was a major bold step from AfCFTA Bank. And that medical platform now, past the COVID, it's available for other. We are trying to expand it to include other medicines from within the continent, and also for medical equipment, so that we can supply medical equipment and medicine on collective basis to so many African countries. And also we're doing a medical center of excellence, which is a high-end medical facility that we own. We invested in it, we own it, we are doing it ourselves. As a pilot, we're doing one in Nigeria that will be opened this year, inshallah, for operation, working with King's College in London. It will be the very first of its kind on the continent. There's only one in Dubai, King's College facility. The second one in the continent will be in Nigeria that we own and we invested in, and we will try to replicate this through many African countries, inshallah. On the payment system, my friend, you should come and work with us at AfCFTA Bank, because as if you said what we're actually doing. We have developed actually a Pan-African payment and settlement system started 2 years ago, working with African central banks. And so far, we have 19 African central banks who have registered and signed the payment and settlement agreement. And through that payment and settlement system, we'll be able to do trade through local currencies without depending on the dollars. Yes,
So what we'll try to do, we'll do the settlement in the middle. We'll compile all demand and we'll try to do the settlement. So for example, a company in Cote d'Ivoire exporting to or buying from a company in Ghana, for example. So that exporter in Ghana will be able to be paid in cedi, in the local currency, and here the company in Cote d'Ivoire will pay in CFA, and we will do the settlement. We will combine, and we're doing one of the very first transactions we have done between Egypt and Ghana, actually. It was for a construction company that was doing business in Ghana. They were paid in cedi, but they weren't able to repatriate that in foreign currency outside because of the issues. So we did it through the system. We found someone who wants to give up Egyptian pounds and take Ghanaian cedi, and we did the settlement. So the Egyptian company was paid in Egyptian pounds, and the Ghanaian entity was able to pay in cedi. Imagine now if we expand that throughout the whole continent, we will reduce the dependence on foreign currency as much. So we're very much into the heart of the implementation of that payment and settlement system. Okay, I'm sticking with the timing. I'm sticking with the timing. I have one question pour Madame sur les PME et puis l'accès aux finances. Et après, Monsieur Mansa va intervenir. Et on va faire un peu des takeaways. Je vais le faire. Et puis, allez-y, Madame. Merci bien, mon frère Gérard. Alors, je voulais, avant de venir sur l'accès au financement, c'était un peu par rapport à la santé. J'adhère entièrement à ce que ma chère Asfou a dit. Mais comme tout à l'heure on disait, même pendant la création, je le dis en tant qu'ABA, même pendant la création de l'Union européenne, il fallait faire des mises à jour avec les pays. Parce qu'il y avait des petits pays, il y avait des grands et des moyens qui n'avaient pas le même PIB. Il fallait faire un peu d'équilibre pour qu'ils soient au même niveau. Bon, je veux dire qu'avec aussi la ZLECAf, c'est un peu pareil. Sinon, quand on parle de la santé, je peux dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un exemple. Parce qu'un exemple dans la mesure où, depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple, à chaque 5 km, on a vraiment un hôpital ou bien un hôpital général qui est vraiment équipé où les accouchements se font sans problème. Mais on ne va pas prendre le cas isolé de la Côte d'Ivoire pour le continent africain. Je vais dire que l'avenir, il faut que ça soit vraiment plus radieux, qu'on aborde l'avenir avec beaucoup d'optimisme, parce que beaucoup est en train d'être fait. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et nous voulons vraiment que ces efforts fournis par nos structures comme la BAD, la Fresim Bank, soient sur le terrain. Et c'est là-bas, en fait, le travail que l'ABF fait. D'où la création de ce forum, justement, pour qu'on puisse recueillir les avis des uns et des autres et dire aussi à nos partenaires qu'effectivement, nous devions encore travailler la main dans la main pour qu'on puisse répondre réellement aux demandes de la population, aux demandes des PME, des acteurs sur le terrain qui travaillent pour pouvoir mettre en application ce que vous faites. Tout à l'heure, notre frère a parlé de l'accès au financement. C'est l'épineux problème. Parce que une PME ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire non, je m'en vais aux assemblées annuelles de la BAD parce que j'ai un projet, j'ai un dossier, je dois aller voir la BAD pour qu'elle me finance. Mais elle ne va pas te financer parce que le financement de la BAD a un niveau tel que ton projet n'est pas recevable. Mais la BAD peut te financer à travers ces structures comme les microfinances, comme les banques commerciales, comme les structures, comme les ABN. Nous ne sommes pas banques, nous sommes des chefs d'entreprise, mais qui ont l'expérience du terrain, mais qui remontent vers eux la réalité du terrain, les besoins des acteurs. Puisque nous sommes tous des acteurs, nous nous disons que voilà les vrais problèmes des opérateurs, des PME. Faites ça pour qu'on puisse avancer. Et c'est d'autant plus juste que même aujourd'hui,
il y avait un panel pour les femmes de la société civile. Elles se plaignaient pourquoi? Elles se sont plaintes, c'était des plaidoyers. Au lieu de faire des sittings devant l'hôtel Sofitel pour dire qu'on est contre, non, ils ont fait un panel pour pouvoir dire leur ras-le-bol. Elles sont des femmes, elles font du bénévolat pour la société civile. Permettre aux femmes de pouvoir bénéficier des avantages de certains financements que la banque fait, c'est-à-dire la BAD. Ils sont au courant qu'il y a des milliards qui sont injectés, mais l'utilisation fait qu'on n'a pas l'impact sur le terrain. OK. Merci beaucoup, Donc, madame. on veut des financements à impact. Et nous, ici, ABR, oui, on veut des résultats concrets. Absolument. Voilà. Bien. Donc, nous sommes dans le concret. Je vais laisser la parole à M. Mensah just really shortly because we are tight with the time. Sure. And we need to finish by 4. It's almost 4. I have the vote of thanks. Sure. I have some of my takeaways. Okay. It's too much for me. Please, go ahead. Very quick. Donc, je lui ai demandé de faire ça très rapidement. Right. There were issues of culture. I'll try and just say one thing about this. Issues of culture. And I think you're probably talking about business culture, production culture. I think the number one priority is that Africa should be integrated. If we integrate well, we will develop a culture that is business along with the integration. And that's what I want to say about that. Education. Yes, China boasts quite a lot of engineers. But now in Africa, now in business, in trade, if you follow trade, you know that there is growth in services. For instance, the services trade area. The goods trade is what it is, but the services trade today has an exponential growth. I listened to Madame Okonjo-Iweala the other day, and that is where we should be looking at. Luckily, in Africa, as President Ramaphosa said, our youth are digital natives, basically. Everywhere you go now, you've got African kids, either they were born here or born in Europe or America, coming up with applications and all these other stuff. I think we need to turn our attention, not just to go and develop engineers, do 5-year, 10-year educational systems, but basically pick and stand, leapfrog on the technology of the day, and basically turn Africa. Singapore, they do gardens. They basically, vertically. They don't have land. They have survived on services. I think we need to look at that kind of thing. Disease. Now, COVID told all of us how wrong our business models are. When COVID happened, there were no vaccines in Africa. The African Development Bank, since COVID, has basically come up with the Africa Pharmaceutical Initiative, an organization that's going to now look at pharmaceuticals in Africa with funding. It is already an organization set up with a team and everything situated in Rwanda, in Kigali, just to look at the problem in entirety, not just transactional basis, which is also very important, but the institution focus of the African Development Bank, have looked at this and say, we need to have a problem-solving approach, have an organization that is responsible for that. SMEs finance. I think you're right. Factoring and all those things, I think they work. But if you look at some of the sizes of the SMEs, you may not even get banks or finance companies or non-financial institutions who would take the receivables of small, we need to look at, okay. All right. Bon, alors, comme je suis le modérateur, vraiment, je voudrais m'excuser auprès des panélistes, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder, n'est-ce pas? Mais je pense que l'essentiel est là.
avant de faire la passe à M. Samuel Ayodele, qui est le secrétaire exécutif, pour le mot de remerciement, je voulais juste citer comme on dit, quelques enseignements, takeaways, just few. Et je ne suis pas sûr que ce que je vais dire est assez suffisant, parce qu'il y a tellement de choses que vous avez dites. Un, c'est le message du secteur privé. Le message du secteur privé est très important. Vous ne pouvez pas faire la ZLECAf sans nous. Ce n'est pas possible. Deux, le message des institutions financières de développement et des institutions financières internationales comme l'AfCFTA. Nous sommes là pour vous soutenir. Depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les difficultés puissent être relevées. Et c'est un peu le problème que nous cherchons à résoudre. Les barrières, vous avez parlé du financement, vous avez parlé des systèmes de financement du commerce, vous avez parlé aussi de l'environnement des affaires. 3, le chantier n'est pas encore défriché totalement. L'ABR est en train de se battre pour le faire, d'ailleurs avec un projet d'envergure, n'est-ce pas, l'épine dorsale. Au niveau de la BAD et puis de toutes les autres banques de développement des sous-régions, il faut le dire, ce n'est pas seulement la BAD, il y a des questions de financement des infrastructures. Vraiment, c'est immense. Et puis, les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre, ça, on s'adresse à l'État, on s'adresse aux hommes politiques. C'est vrai, ils ont décidé. La vision 2063, il faut qu'on y arrive. Les mentalités, l'esprit d'entreprise, tout à l'heure, madame en parlait, n'est-ce pas? Les PME. Et les PME sont le socle du secteur privé en Afrique. N'oublions pas cela, on oublie très souvent. Le dernier point, je crois que Benson en parlait, c'est la culture, le business culture. Et il faut qu'on apprenne, nous, en Afrique, à être vraiment des véritables hommes d'affaires, femmes d'affaires. Sinon, on ne peut pas avancer dans le cadre de la ZLECAf. C'est ce que je peux retenir pour le moment. Je vais passer la parole à M. Samuel Ayodele, qui va faire le mot de fin. Mais avant, je voudrais quand même qu'on félicite, qu'on remercie tous les panélistes qui sont là. Je vous demande de faire un banc, d'applaudir très fort, n'est-ce pas? Ils sont restés jusqu'à la fin. Vous aussi, vous êtes restés. Applaudissez-vous. Parce que les élections sont terminées, mais nous sommes encore là. Nous sommes sur le terrain, comme disait Mme Touré. Nous sommes dans les réalités du terrain. Alors, je vais passer la parole à M. Ayodele, Samuel, pour un mot de thanks. Thank you so much to our distinguished panelists. And first, before I just conclude, I'd like to apologize most profusely to the next group. That is not in our culture to eat into time. We want to respect time. If we want to change in Africa, it must begin with us. So we're a stickler for time, and I want to say thank you so much. Because in African Business Roundtable, we believe so much in collaboration. Not in prepared speeches that you come, AI will generate enough for you now. But we want town hall kind of meetings whereby we have clear understanding of each other. That way we are able to resolve and solve situations. Situations that look like mountains and can just be turned with clear understanding of sitting on the table and then have what requirements every partner needs. So we will want to encourage you to continue to attend our forum, and we'll be having another one in during the AfCFTA annual meetings in Abuja. We wish to thank most sincerely the African Development Bank for being big brothers, our fathers, who created the African Business Roundtable. We want to thank our sisters, and represented here by Mr. Ando. Thank you so much for being here. We want to thank AfCFTA Bank for being. We're also brought together the same vision by Dr. Babaka Ndiaye, who established the AfCFTA Bank, and they have been wonderful in their collaboration. They have been with us, supportive, and even in initiative as in the past track. So we thank you most sincerely. And to Madam Aspo, Her Excellency, I don't know where you get your energy from, but I think because Africa is the cradle of knowledge,
as a cradle of strength. See the resilience of our women. We can see what they bring to the table. Thank you, Dr. Asfu. We're going to collaborate. It's a new dawn in Africa. And to my director here, Madame Toure, she's a wonderful man, an entrepreneur. Thank you so much. We appreciate you all. To the audience, regard yourself as seeing something that in Africa we believe so much in omens. You know, there is an omen today that the African Development Bank has led the way, and I would use this opportunity to congratulate Mr. Sidi Otar. We believe that it's going to be a new beginning for Africa, and it's going to be an impactful tenor. So we all have our roles to play, and we pray that we can put together our heads and our hearts so that all that we are talking about will not be cliches. We know a lot of cliches that is going on and in every sphere, in everything, but in AfCFTA, the business sector must own the process. Because when we want to operationalize, we must be those driving it. I asked in one forum that if there is technology that can attach a container to an email and then it will be delivered in China or elsewhere, then maybe we don't need forums like this. The Africa is not, but we still need even the logistics and transport. So please, we want to thank you, congratulate yourself for being a part of history, and thank you for being here. We wish you safe journey back to your destinations, and it's a new dawn for Africa. Thank you. God bless.